Krishna. He is described as the ocean of compassion, Goddess Lakshmi's consort, and one who wears golden robes. The dance then depicts the Kaliya Mardanam, I think I said that right, and describes how he killed Kamsa. He is the lotus-eyed one. Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya 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 Krishna Mukunda Murare Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya 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 Karuna Sagara Karuna Sagara Kamala Nayaka Karuna Sagara Kamala Nayaka Hinakavara Hari Gopala Kanakavara Hari Gopala Kanakavara Hari Gopala Kanakavara Hari Gopala Kanakavara Hari Gopala Karuna Sagara Kamala Nayaka Kanakavaradari Gopala Krishna Mukunda Murare Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya Jaya Krishna Mukunda Murare Jaya 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 Krishna Mukunda Murare Jaya Kaliya Madana Kaliya Madana Kamsani Shudana 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 Kamalayaka Nayana Gopala Kamalayaka Nayana Gopala Kamalayaka Nayana Gopala Kaliya Madana Kamsani Shudana Kamalayaka Nayana Gopala
ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ಜಯ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರೇ ಕೃಷ್ಣ